ওকে, তানিশা মাহাদি শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. ওকে। Yes, sir. তো তোমার আমাদের আমি বই থেকে যে কাজগুলো দিয়েছিলাম, রাইট? কাজগুলো একটু নতুন ধরনের, মানে আই মিন ট্রেডিশনালি তোমরা যে ধরনের কাজ করে অভ্যস্ত তার ঠিক একটু ভিন্ন। বাট এটা হচ্ছে তোমার মানে আমরা আমরা যেহেতু হোল ইয়ার আমি বারবার বলছিলাম যে ক্লাসে লিখতে হবে, যাতে তুমি যে কোনো আনইভেন কোশ্চেন আর আননোন কোশ্চেন দেখলে সেটাকে এক্সপ্লেইন করে কিভাবে লিখতে হবে সেটা বুঝতে পারো। So, যেমন এই এই কোশ্চেনটা কি সলভ করছো বাসায়? Yes, সলভ sir. করতে পারছো? আচ্ছা, ওকে। কোনো প্রবলেম আছে এটাতে? যে যেমন বাংলা ভার্সনকে জিজ্ঞেস করলাম, বললো যে ওকে আমরা করেছি, বাট which mathematical formula rule is satisfied by the number of lines explain with logic? Yes, sir. Explain। এটাতে আমার সমস্যা হয়েছে। স্যার এটাতে একটু প্রবলেম হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তোমরা কোন পার্টটুকু পারছো? শুধু এই পার্টটুকু, মানে কমার আগে পর্যন্তই তো? Yes, sir. তো তারিশা, কমার আগে পর্যন্ত কি লিখছো? আনসার কি লিখছো? এটার আনসার কি আছে? স্যার আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আপনি কি আরেকবার বলবেন? আমি বললাম যে এই এক্সপ্লেইন উইথ লজিক এই পার্টটায় নয় Yes, প্রবলেম sir. আছে। হোয়াট ইজ দ্য ডিরেক্ট আনসার অফ দিস কোশ্চেন ইফ ইউ আর আস অ্যাকচুয়ালি? স্যার আমি ফর্মুলাটা স্যার লিখেছিলাম somehow. Sorry, sir. Sum of the numbers is equals to sir first term plus last term divided by 2 into number of terms. Sir, এটা লিখেছিলাম। No, no, no. That is actually not for this one, because that is actually find out the number of lines required to make first 100 diagrams. এটার জন্য এই এই ব্যাপারটা নিয়ে সবার মধ্যে একটা কনফিউশন আছে যে Yes, sir. সাপোজ এটাতে আমি কনফিউজড আমি হয়ে গিয়েছিলাম। দুইটা বিষয় খেয়াল করো, বারবার আমি একটা জিনিসই বারবার বলতেছি সবাইকে, দুইটা কোশ্চেন হতে পারে এখান থেকে। এবার যে এক্সাম্পল দিব, হ্যাঁ, সেটা খেয়াল করো ভালো করে। যেমন এখানে হচ্ছে টু, ওকে, লেটস ডু লাইক সামথিং এলস। সো এটা একটা আমি সিরিজ লিখলাম, রাইট? এবং ইট স্টার্ট উইথ 3 এন্ড এন্ডেড আপ এট 39, রাইট? Yes, sir. এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে আহ এটা প্রত্যেক খাতায় লেখো, খাতাটা প্রত্যেকে এক লাইনে লেখো। সো খেয়াল করো যে যদি বলা হয় হাউ মেনি নাম্বারস আর দেয়ার ইন দিস সিরিজ, তাহলে কয়টা নাম্বার আছে?
হ্যালো, সবাই Sir, লিখেছো? Yes, sir. Yes, sir. শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Ji, sir. yes, যদি sir. বলা how many numbers are there in the series? তাহলে কয়টা নাম্বার আছে? Sir, 10টা। 10. 10টা। তোমাদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কি মাহাদি আর তানিশা যেখানে 10টা নাম্বার আছে because I already note down the information. How many numbers? Yes. 10. So this is the index actually. 1, 4. I mean this one is 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? That means Yes, whatever the number I have written down there, these are actually index. So index are always, for index, we always denote a symbol that is n, right? yes, sir. I mean number, index number, right? So this one is A. A is actually denoted for the first number of any series. And D is the difference in between two numbers, that is 4. Right? Yes, sir. So if you are asked to find out any specific number, suppose you are told to find out this 27 from the series, then how you are going to get the question, right? So let's see that one, right? I'm giving you a question, Likhi. Suppose number 1, I will what is the 7th number or term in the series? যদি এটা কোশ্চেন হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে স্পেসিফিক্যালি এই নাম্বারটাই বের করতে হবে, রাইট? ইন দ্যাট কেস 7th term, 7th term equals a plus n minus 1 into d, and you're gonna use the value of a3 plus as the term we are looking for is 7, so value for n is 7, right? 7 minus sir. 1, so d is 4, I mean this one, so we're gonna write down 3 plus 6 multiplied by 4, right? And there is 3 plus 24 is equal to 27, right? So while you are asked to find out the 7th term, right? Now, I mean, in the second question, observe carefully. If I say that what is the sum of the first 7 terms? 7th th are 7 terms, right? Or numbers, whatever it is. So in that case, we're gonna write down the Sir, sum. আমাদের যদি কোয়েশ্চেনে 7 নাম্বারস দেওয়া থাকে তাহলে তো স্যার ম্যাথ যেই প্রসেসে মানে আমরা শিখেছি ওটাই করবো, রাইট? আমি তোমার কথাটা বুঝি নাই। স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যদি টার্মস লেখা থাকে তাহলেও কি আমরা মানে সাম অফ দ্য নাম্বারস যেভাবে আমরা বের কথাটা আসলে করি টার্ম বা নাম্বার না, প্লিজ লিসেন টু মি। 7th বললে তুমি কি বুঝো? প্রথম থেকে সবগুলোকে বুঝো নাকি শুধু 7th-টাকে বুঝো? তোমাকে যদি বলে যে who is the 7th student in terms of the final result in your class, তুমি কি 1 থেকে 7 পর্যন্ত যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স সেভেন্থ সবাইকেই বুঝবা নাকি যে 7th হচ্ছে তাকে বুঝবা? তাহলে এখানে যে 7th বললো তাতে কি আমরা আসলে সবগুলো নাম্বারকে বুঝতেছি নাকি শুধু এই নাম্বারটাকে বুঝতেছি? Sir, 7th number ke বুঝতেছি। What is that one? 27, right? 27, yes, sir. So if you are asked to find out any specific number like this 27, then you're gonna actually write down this formula. বুঝতে পারছো কথাটা? Yes, sir. Any confusion? No, It sir. is not about this word. It is about actually whether this number is with th or this is এটা কেমন আসলে তার 7th or 7, right? Yes. বুঝতে পারছো কথাটা? Hello? Yes, sir. Yes, sir, বুঝতে পেরেছি।
Now I'm gonna actually give you another thing. Hold on. Just a minute. এটা জিনিস খেয়াল করো। আমি এক্সাম্পল সহ দিই। This is this one, right? Cardinal and ordinal. Did you know this? Cardinal and ordinal সময় কার্ডিনাল যখন বলে তখন হচ্ছে কাউন্ট করে, রাইট? আর অর্ডিনাল যখন বলে তখন কি বলে, পজিশনটা বলে, স্পেসিফিকটাকে বলছে। নাইনথ বললে only one number, আর 9 নাম্বারস হবে, 9 নাম্বার কখনো, রাইট? আর নাইনথ নাম্বার এই অর্ডিনালের পরে সবসময় সিঙ্গুলার বসবে। যদি বলো যে ওকে, শুনতে পাচ্ছ? বলো Yes, যে sir. 9 হবে নাম্বারস, হ্যাঁ। আর যদি বলো নাইনথ তাহলে কি হবে, নাম্বার, রাইট? So this is actually this is me one number, one specific number. এটা হচ্ছে কি, এটা কয়টা নাম্বারকে বোঝাচ্ছে? 1। কয়টা নাম্বারকে বোঝাচ্ছে এটা? 1। আর এটা কয়টা নাম্বারকে বোঝাচ্ছে? 9 নাম্বারসকে বোঝাচ্ছে, একটা নাম্বারকে বোঝাচ্ছে না। বুঝতে পেরেছি কথাটা? Yes, sir. So while we are looking for any specific number, then the formula is very simple: a plus n minus 1 b. But what is the sum of the first 7 terms? এটা হচ্ছে কি cardinal, ঠিক না? তাহলে এটা হচ্ছে 7 different numbers. So we are looking for the sum from here to there. 3 to 27 যতগুলো নাম্বার সবগুলোর সাম চাচ্ছি, and the sum of the first 7 terms or number, whatever it is কি লিখবো? ফার্স্ট নাম্বার plus the last number multiplied by the number of the numbers divided by 2. আমি অনেকবার লিখেছি ফর্মুলা, ঠিক না? এটাকে আগে দিনও তো লিখেছি, রাইট? হ্যালো, Yes, sir. a plus l into 1 n by 2, right? A Yes, sir. formula. So ultimately, so there is a difference. One is actually for the specific number, another is actually, so the first and the last number multiplied by n, it is a sum of few numbers, not any specific numbers. So while you are asked to find out actually which mathematical formula or rule is satisfied by the number of lines, explain with logic. আসলে বাংলা ভার্সনের বই আর ইংলিশ ভার্সনের বই দেখলে প্রশ্নগুলোর অর্থ এক হয়ে দাঁড়ায়, এটা হচ্ছে প্রবলেম। এখন বাংলা ভার্সনে এখানে যুক্ত হচ্ছে, বাংলা ভার্সনের কথাটা এখানে যেমন এটার মানে একেবারে স্পষ্ট না, কিছুই স্পষ্ট না এই কোশ্চেনটা। বাংলা ভার্সনে যেমন এখানে যা লেখা আছে তার জন্য এখানে একটা পার্ট যুক্ত করা যায়, ফর ফর ইচ diagram or image, whatever you say, I mean, which mathematical formula rule is satisfied by the number lines of each image? প্রত্যেকটা ইমেজের যে নাম্বার লাইন আছে এবং তারপরে যে একটার পর একটা আছে, এই নাম্বার গুলো কোন ফর্মুলাকে স্যাটিসফাই করে না। এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে ইয়ে
বাংলা ভার্সনের বইতে যেটা লেখা আছে সেই অনুযায়ী আমি আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান বিগ ক্রাইসিস অ্যাকচুয়ালি হিয়ার, যে প্রশ্নটা কিছুটা ল্যাঙ্গুয়েজে কিছুটা প্রবলেম রয়েছে। হ্যাঁ, আমি দেখাচ্ছি। ইমেজ দেওয়া না, ফর দ্য ইমেজেস, চিত্রগুলোর ইমেজ না, তোমার যে দেখো, যখন তুমি বলতেছো চিত্রগুলোর, তখন এই কোশ্চেনটা চিত্রগুলোর রেখাংশের সংখ্যা, আর এটা আমরা প্রত্যেকটা চিত্রের তো আলাদা রেখা, আলাদা আলাদা সংখ্যা আছে, ফলে ইচ দিয়েও বললেও একই অর্থ দেবে। কোন গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে সমর্থন করে যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো। এখানে বলা নাই which mathematical formula or rule is satisfied by the number of lines of what we don't know, right? সো সে কারণে একটু কনফিউশন তৈরি হয়। সেজন্য এই যে ডায়াগ্রামের যে আমরা কি করব, এই বিষয়গুলোকে একটু বুঝে নিয়ে করার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আমি এই কোশ্চেনটা নিয়ে যাই, এই পার্টটা নেই। এখন আমাদের যে ছবি আছে এখানে, সেই ছবিতে প্রথমটায় কয়টা কয়টা লাইন আছে? 6টা, রাইট? প্রথমটায় কয়টা? Yes, sir. 9, 6টা। সেকেন্ডটায় 11, রাইট? 11, yes, sir. 5টা বাড়ছে, 1 2 3 4 5, ইন ইচ কেস 5টা করে বাড়ছে, তারপরে কত? 16, 5টা করে বাড়ছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা এরকম লিখতে পারি, the number of lines sorry, not here, okay, form a series with the number of lines of the diagram, right? এখন আমাদের ডায়াগ্রামের প্রথমটা কি আছে? 6টা, রাইট? আমরা এটাকে সিরিজ আকারে করলাম, তারপরে কয়টা আছে? 16। তার মানে it will increase in this following this rule, right? সো Yes, আমরা sir. এরকম বলতে পারি, এবার আমরা এরকম লিখতে পারি যে ওকে 6 plus okay 6 plus 5, right? Plus 6 plus 2 multiplied by 5, বুঝতে পারছি? মানে আমরা সিকোয়েন্সে, তোমরা আইকিউ ক্লাসে এগুলো অনেক পড়েছো, ঠিক না? এরকম ভাবে সিরিজ হয় যেগুলো তো আগেও পড়েছো। সো 6 plus 6 plus 5, এখানে একবার 5 বাড়লো, আবার এখানে দুইবার 5 বাড়লো। এই ব্যাপারটা আমরা হচ্ছে যে খেয়াল করলাম। তো আমরা এখান থেকে দেখতে পারি যে, সো আমরা আগে লিখছি যে যদি আমাদের হাতের আঙুল 5টা, কিন্তু সেখানে গ্যাপ কয়টা? 4টা, ঠিক না? আমাদের হাতের আঙুল কয়টা? 5টা না? Yes, sir. Yes, sir. এই একটা, রাইট? এই এই ধরো এইটা আমাদের হাত ধরো, হ্যাঁ। ওকে, সো আমরা যখন এই আঙুল থেকে এই আঙুলে যাই, তখন আমরা 1 2 সেকেন্ড ফিঙ্গারে চলে যাই, বাট এখানে গ্যাপ কয়টা? একটা, ঠিক না? একটা গ্যাপ না? 1 গ্যাপ। আবার থার্ড ফিঙ্গারে গেলে কয়টা গ্যাপ হয়? 2টা গ্যাপ হয়, 2, রাইট? সো সামথিং লাইক দ্যাট। এই যে 5 একটা, সেকেন্ড নাম্বার আসলে 5 একটা, থার্ড লাইনে নাম্বার গেলে লাইন, আই মিন গ্যাপ আরেকটা, আই মিন ডিফারেন্স আরেকটা। সো এইটাকে আমরা যদি অবজার্ভ করি, তাহলে আমরা পরের লাইনটা এমন লিখতে পারি যে 6 প্লাস, আমরা এরকম লিখলাম যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম 6 প্লাস, এই যে এখানে 1, তো মানে আলটিমেটলি তুমি যদি এখানে লেখো 6 প্লাস 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 5, 5 কে 1 মাল্টিপ্লাই বাই 5 লিখতে পারি না? লিখতে পারি? Yes, sir. Yes, sir.
আমরা যদি এরকম লিখি কোনো সমস্যা, আমি জাস্ট 5 এর জায়গায় কি করছি, একটা 1 মাল্টিপ্লাই করে দেখাচ্ছি। কেন দেখাচ্ছি যে আই ওয়ান্ট টু মেক ইট ফর্মুলা এন্ড দ্যাটস মাই অবজেক্টিভ। সো আমি খুঁজতেছিলাম যে কোথায় সিমিলারিটিজ আছে। তো আমি এরপরে করলাম 6 প্লাস, আমি কি করলাম 1 কে লিখলাম 2 মাইনাস 1। কেন লিখলাম যে এটার ইনডেক্স কত, তানিশা এটার ইনডেক্স কত? 11 এর ইনডেক্স কত? ইনডেক্স মানে বুঝো, Yes. 11 এর ইনডেক্স কত হবে? আজব ব্যাপার। N. আরে বাবা, ইনডেক্স মানে হচ্ছে ঘুরে না 1 2 3 4, এটা হচ্ছে Oh, এটা, yes, sir. এটার ইনডেক্স হচ্ছে 1, 1. Sir, ওটা 2, sir. এটার ইনডেক্স হচ্ছে 2। ইনডেক্স 2, নাম্বার yes. থাকে না, রোল নাম্বার, Sir, আমি যদি ইনডেক্স নাম্বার প্রথমেই বলে তো আমি বলেছিলাম স্যার 2. তুমি বললে তুমি শুনেছো, আমি তো শুনতে পাই নাই, আমরা কেউ Yes, sir. শুনতে পাই Sir, নাই। that's a 2. তাহলে কেমন হবে? Yes, I didn't 2. ask you for any inconfident answer, right? Yes, sir. Did I? No, sir, you When I'm didn't. asking you, actually I'm looking for a confident answer, right? Yes, sir. 3 minus 1 multiplied by 5. So আমরা একটু আগেও করেছি যে ওকে, so this is the index. So now we have got a relationship between the we know this 6 is the first number, 5 is the difference, and n is the index number. Now we can actually form microphone the off rakho car microphone. Okay. Now this is actually the আমরা এটা কি করতে পারি, আমরা এটাকে এখন ফর্মুলা আকারে লিখতে পারি। সো আমরা দিচ্ছি কি যে আমরা যদি এই নাম্বারটা আমি 16 কে বের করতে চাই, তাহলে আমরা ফার্স্ট নাম্বার এ, তারপরে কি এটা এন, এটা হচ্ছে ইনডেক্স নাম্বার, 16 এর ইনডেক্স কত এন, আর এটা কি ডিফারেন্স। সো we can form a formula. So for each diagram, whatever the number we are using, the number of lines we're using, we can relate them, we can connect them using a mathematical formula, and this is our explanation. বুঝতে পেরেছি? সো আমরা লিখতে পারি যে, আমরা এই জন্য লিখতে পারি যে আমরা এখানে লিখতে পারি here the first number a is equal to 6, right? The difference between two numbers d is equal to 5. The index for a certain number is n equal to 3, which is last যেটা দেখলাম যে, হ্যাঁ, therefore চিহ্ন দিয়ে লাগবে, the formula should be any the number of formula should be, আমরা লিখি যে the number of lines of any diagram is a plus n minus 1 into d. বুঝতে পারছি? যে কোনো একটা ডায়াগ্রামের, আবার এখান থেকে আমি নিয়ে আসি, ওকে, আমাদের যে কোনো একটা ডায়াগ্রাম, এটা হোক বা এর পরেরটা হোক, যে কোনো ডায়াগ্রামের যদি আমরা নাম্বার লাইন নিই, আমরা যে কোশ্চেনটাকেও নিয়ে আসি এখানে, which mathematical formula or rule is satisfied by the number of lines for each diagram
or any of the diagrams, explain the logic. Now, this is the formula which can explain the number of lines in each diagram, and this is our logic. I mean, we have written down like this. We form the series from the diagrams, and in the series, whatever the number we have got, we explain them, we separate them in different parts, as we can do actually. We have learned the way how to do that. So আমরা ডিফারেন্সটা চিন্তা করছি, ডিফারেন্সের কথা আমরা সেভাবে করছি। এখানে আমরা খেয়াল করলাম যে these three numbers are actually changing. I mean, তোমার this one is changing but not the A and D, and while the case is like that, আমরা কি করতে পারি, এগুলোকে যদি চিহ্ন দিয়ে লিখি তাহলে আমরা ফর্মুলাটা এরকম দাঁড় করতে পারি। যে কোনো ডায়াগ্রামে নাম্বার অফ লাইনস, যে কোনো একটা ডায়াগ্রামে নাম্বার অফ লাইনসটা আমরা কি দিয়ে বের করবো, নাম্বারটাকে কিভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারি, বলছি which mathematical formula or rule. So I can say this is the mathematical formula or rule satisfying the number of lines in each diagram. আমি বুঝতে পারছি কথাটা, যে আনসারটা sir. লিখবো কেন আমরা। Yes, So যদি আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে আসছি তাহলে আমরা বলতে পারি ওকে, this is the rule that can satisfy the number of lines for each diagram, and that is the logic we have explained. The above is the logic we have explained, right? বুঝতে পেরেছি? Hello? Yes, sir. Also, Yes, find sir. out the number of lines required to make the first 100 diagrams. So to make the first 100 diagrams, but or in order to make first 3 diagrams, we need actually the sum of these all numbers. So this is easy for us actually. Here only we have 3 numbers, and we can just add up within few seconds actually. There, and then we can get to the conclusion that we get 33 lines to draw the first 3 diagram. But we are asked to find out number of lines required for first 100 diagrams. So that's not easy, right? I mean, that's not regular, that's not easy to sum up using any manual method, right? So now we need some kind of special kind of computation. In that case, we're going to use actually that formula, this one, first number and the last number multiplied by n divided by 2, because this is the sum of certain numbers. Suppose Yes. আমি যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাকে এরকম একটা সিরিজ দিল, আমাকে এরকম একটা সিরিজ দিয়ে বললো, এরকম দিয়ে বললো what is the sum of all the numbers. তা আমি চিন্তা করলাম যে ওকে একটা একটা করে যোগ করে দিই। So 7 plus 3 7 7 8 9 10, এবারে আবার 11 কাউন্ট করলাম, 10 এর পরে 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, খেয়াল করো by this time 40 seconds চলে গেছে। But if you go for this formula, right, at the first number, the sum, সংক্ষেপে লিখি এখানে, the first number is 3, so the last number is 39, and the number of the numbers is 10, and it's going to be 2, right? 2 দিয়ে কাটলে কত হবে? 5. So 39 plus 3 is 42 multiplied by 5. So definitely 210. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. So like as তোমার এইটাও তাই। I mean, the third one is also the same. Find out the number of lines required to make the first 100 diagrams. যা এখানে করতে স্যার এর আগের সাইডে যাওয়া যাবে? যাবে।
এটা কিন্তু এই ম্যাথের পার্ট না, আমি just একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, রাইট? Yes. Sir, done. তো ইন দ্যাট কেস তোমার হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি যে ওকে the series is 6 plus 11 plus তোমার কত 16 plus blah blah, এটা from cos, হ্যাঁ? Right, from A, from B, right? From B. From B, এটা হচ্ছে আমাদের E, okay? So the first number is, the first number A is equal to 6. The difference B is equal to 5. So because equal to 5, right? বিয়োগ করে লাগবে 5, তাহলে কি হবে? ডিফারেন্স যদি 5 হয়, therefore the 100th number is B equal to A plus 1 into D. I hope এখন পারবা না এখন করতে? Yes, sir. 6 plus 5 minus 1 into, oh sorry, 100 minus 1 into 5